האמת היא שמבט ראשון על הפרשה יכול לבלבל לגמרי. הנושאים שיש בה נראים כאילו אין ביניהם שום קשר. קפיצה מנושא לנושא, לכאורה בלי שום היגיון. מתחילים בתפקיד של משפחות גרשון ומררי בנשיאת כלי המשכן. אחרי זה קופצים משם ישר לפרשת סוטה. סיפור על בעל שחושד באשתו ואיך משיבים שלום לביתם. לאחר מכן ממשיכים לפרשת נזיר, האדם שמחליט לקדש את עצמו מעבר לרגיל ואוסר על עצמו יין ועוד. בדיוק באמצע, נושא שנראה כמעט בא משום מקום, ברכת כהנים. ולבסוף אנחנו חוזרים למדבר, לתיאור מפורט של קורבנות הנשיאים בחנוכת המשכן, והתורה חוזרת על זה בעריכות רבה, בתיאור הקורבן של כל נשיא, למרות שכל הקורבנות היו זהים. באמת הרצף הנושאים הזה מאוד תמוה. בכל מי שמעיין בפרשה אומר לעצמו, חייב להיות כאן משהו יותר עמוק, איזשהו חוט שמחבר את הכל. אז הרב זקס נותן לנו כיוון ומפצח את התמיהה הזו. הוא מלמד אותנו שגם כשדברים נראים שונים ומשונים, כדאי להעמיק, להתבונן היטב, עד שבסוף מגלים את החוט המקשר שנסתר מן העין. אז מהו אותו חוט המקשר בין כל הנושאים האלה בפרשה? בואו נצפה ביחד ונלמד, שיהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת. The answer, I think, lies in the very last word of the priestly blessing, shalom, peace. In a long analysis, the 15th century Spanish commentator Rabbi Yitzchak Arama explains that shalom does not simply mean the absence of conflict or strife or war. It means shlemut, completeness, perfection, the harmonious working of a complex system. It underlies and sustains the reality and the unique existence of each. The most obvious case is that of the sota, the woman suspected by her husband of adultery. In other words, their relationship has broken down. There's no peace between them. The sages inferred from this that God was willing to renounce his own honor, allow his name to be effaced, to bring shalom between husband and wife by clearing an innocent woman from suspicion. The passage relating to the Levitical families of Gershon and Merari signals that in order to make peace, they were each given a role of honor in transporting items of the tabernacle during the people's journeys through the wilderness. Likewise, the long account of the offerings of the princes of the 12 tribes is a dramatic way of indicating that each was considered important enough to merit his and his tribe's own passage in the Torah. The case of the Nazir is in some ways the most interesting. You see, there's an internal tension within Judaism between, on the one hand, its strong emphasis on the equal dignity of everyone in the eyes of God, and on the other hand, the existence of a religious elite in the form of the Levi'im in general and the Kehnim, the priests in particular. It seems that the law of the Nazarite was a way of opening up the possibility to someone who wasn't a Kohen, or wasn't a Levi, to acquire a special sanctity, close to, even if not identical with, that of the Kohanim themselves. This too is a way of avoiding the damaging resentments that can occur when people find themselves excluded by birth from certain forms of status within the community. Now, if this analysis is correct, then a single theme binds the laws and the narrative of this parsha, the theme of making special efforts to preserve or restore peace between people. Peace is easily damaged and very hard to repair. Nasso tells us that we have to go the extra mile in bringing peace between husband and wife, between leaders of the community, between lay people who aspire to a more than usual state of sanctity. It is therefore no accident that the priestly blessings end, as do the vast majority of Jewish prayers, with a pet prayer for shalom, for peace. Peace, said the rabbis, is one of the names of God himself. And the Rambam writes that the whole of Torah was given to make peace in the world. Nasso is a series of practical lessons in how to ensure, as far as possible, that everyone feels recognized and respected, and that suspicion is diffused and dissolved.
In other words, we have to work for peace as well as praying for it.